Honorable Flavia for that leadership that is very inclusive, that is making us as the women in this political party to come together, to come and think and hold conversations and make commitment from across Uganda. Thank you so much, Honorable, and your entire leadership. Today is the International Human Rights Day. It ends the 16 days of activism officially, because for us we will remain in this activism. As the women of the National Unity Platform Party, across generation, across geography, we today have come together and reawakened. For me, it's very important that we document these realities. Like women like Wangari Maathai, if they hadn't written their stories, we would not. We have rich experiences. My heart is broken, but many of you with rich stories could not speak because of the time factor. That's one resolution. The second resolution, together we are stronger. Together we are stronger. In my place, my satellite place in Chetume, when we first came there, the whole village, they would beat children, they would beat women. As a magistrate, as a judicial officer, Nekati, they call that place Wa Omulamuzi. You don't beat it. They say, is she there? Don't. I will call the police. I would call Helena Riek and she would physically come and arrest you. That is called judicial activism. We have to do political activism to prevent the next wave of violence against women in politics. We have to do what? We have to invoke and work through political activism. We had judicial activism. Now ours is political activism, spearheaded by the women of National Unity Platform Party. We have the mayor, we have everybody. And together, we can do it. I remember when Honorable Flavius was still very young, there was this case of Sharma, where the Indian lady who was ironed by the husband, very pregnant, 2 children out, she was ironed with flat iron, she died. To hide this evidence, they wanted to go and ban her. I remember it very vividly. It was Easter. We called one another because of the PHU, push her up with Winnipeg, with Matembes, we came together. Before they knew it, we were in Lugogo, that burial place of where they burned, and they had already piled the firewood, poured oil, and they were going to burn that evidence. We worked together, and the children saw, and she in her death saw some justice. This gathering is as powerful. It's a new revolution within the revolution. And I see all of you here bringing your hearts down. Today we are saying no to political violence, no to gender-based violence, no to ourselves being the perpetrators. Let the end begin with us. Let the prevention begin with us. Let there be a sexual harassment-free, rape-free political space, especially in the political parties. We are committed to do that. And I'm very, very excited that our president, the de facto and de jure duly elected president of the Republic of Uganda, commits every day and recommits himself to end all these forms of discrimination, inhuman and degrading treatment. And he's living it in practice. And the Secretary General and the entire legal team, they are doing this. So today we are adding another milestone that we are going to document these stories, and we are going to prevent
we will work together, we will practice all the values, especially that of inclusion. Intergenerationally, we begin with ourselves. My sincere apologies, especially to the young, to the Gen Z. Sometimes, not sometimes, very often, we exclude you. We are the perpetrators. I sincerely apologize. And we need to do that. Inclusion of the G's. Generational, geography, geographically. You know, geographically. Can all those coming from northern Uganda stand up? You know you are from northern Uganda, from West Nile to, you can see the exclusion. All those from western Uganda, stand up. From western Uganda, stand up. All those from, yes, thank you very much. Those from eastern region, the land of the white women. And all those from central region. Don't be guilty, celebrating because we're learning. Thank you very much. And all the women from institutions, formerly, especially Makerere, the Kiambogo, Gulu University, the young generation. If you know, you are young. Physically, not like me mentally. When you are young, physically, because we're all young, isn't it? So, thank you very, very much. Today we are making this commitment in practice. We have our sexual harassment prevention policy in place. We are ready to work. Hold us accountable. Hold our hands. And let us be taking this seed which we have planted. Let's go and plant all over. Thank you so much. It's nice to be part of this her story. Thank you so much. Wange tanzikiriza kwesimbawo ate yaleta obutabanguko bungi awaka talina buvunaanyizibwa bwonna yabundekera ate bwe neekubira omulanga ku poliisi nasookera ku erosi n'etugoba nengenda ku poliisi n'engoba olw'okuba tisaayina ssente kati ensonga lwaki nze nvuddeyo okwesimbawo okukiikirira abakyala bannange abakyala bangi nnyo abali abanyigirizibwa naye olw'ensonga bwetyo tebalina kuyambibwa naye kati ffe abanyigirizibwa nga tufunye kuyambibwa tuyambibwe nga tuddawa tuloopewa kuba abaami batunyigiriza mu nsonga eyo nga tufunye kuyambibwa. Era ekintu ekigambo kye batera okukozesa mujja kuntegeera. Omwami ono nayagala omwebuuzaako nga ba senior politicians okumwebuuzaako how do they do it, bakopinga batya n'embeera kale ali mu opposition. But omwami ono bwe namutuukirira yaŋŋamba, you see, when we meet people, so many people see us and they talk a lot of nonsense. So I would desire our meeting to be indoors. Namugamba mukama wange nze siina gwe ntya, omwami wange akimanyi wa wendi nani gwe nziza okusinkana, so ne waba wani atulaba, I don't care. So meeting we very indoors, I'm sorry sijja kusobola, mbadde ndowooza we can get a restaurant or anywhere we sit and discuss. Naye bwe kiba nga it's indoors kiba kigenze wala. So abakyala abasinga tufuna okunyigirizibwa okwo naye ne tutavaayo okwogerako. Abasajja bangi bw'ojja okumwebuuzaako ku nsonga oba it's business oba it's social life oba it's political, ajja kwagala kusooka kujjako kyakujjako okulaba nga akuyamba. Nansubuka Fatuma Leringa. And for me that has been the biggest race I've participated in. But the most challenging bit for us on our end as young people is that we are the social media era. Yeah. So every now and then you would wake up one day and you have had disagreements with some people. Someone says you must appoint so and so to be on your cabinet, but you're saying no, I feel this person is better, they have more merit and all that, and the next day you wake up and they're saying Shamim slept with so and so. If you disagree with another person, so you find that we're in this political space
but the only thing they can use against us is that you slept your way to the top. And every now and then you find them speaking the same things about every young lady that you find in the political space. But then also the other thing is the fact that men feel for them to support you, you must give them something in return. Thank you very much. That every now and then, if you ask for a man to support you, you're asking for them to be on your team, they'll say, so it's always the same thing over and over. Thank you. Please. My point is, twetolodde nnyo ku kyogamba nti batwatakinga oba challenges zetusinga okufuna z'abakyala n'abakazi, rather bakyala n'abasajja, naye twerabidde nti naffe kennyini abakyala tuli buzibu eri bakyala bannaffe. We have that pull her down syndrome. N'olabanga mukyala munne ali mukimakinga in life, instead of helping her proceeding waggulu gwamukolamu akakuukulo tandika okusakulatinga emboozi ez'obulinda ku ye. Nze nange bwe nali vice guild president we Makerere nga njagala transitioninga 2021 national politics, waliwo omwami ali wano namusisinkanako nga mwebuuzaako ng'obuuza ku bantu abakola badde mu politics, nga mwebuuzaako nkoze ntya, how do I transition from university politics kugenda mu national politics. Nangamba asooka ejjangeko ewange tugende, mugamba nedda sigenda kujja, naye namugamba tumiitinge mu open place. Naye omwami kyeyansisa oba ekyasinga okuntiisa bwe twasisinkana n'aŋŋamba nti omanyi Nalukwago, bino ebintu by'obufuzi ddala abakyala nti olina okuwaayo, kubanga bw'otawaayo tojja kusobola kulinnya madala. Olaba nampa ne examples, olaba kati abo nga Banyamutooro, abo nga ba Anadeke bonna baawaayo, naye naffe ffenna twabayitaayita ngalowooza nti nabo abantu singamanyi kubanga bamu ffe twogera nabo kubanga bali mu politics we Makerere tubamanyi. So abaami batuwubisa nnyo ne batulowoozesa nti no tulina okuweewaayo embiri gyaffe okusobola okuyita mu politics. Bannange nagaana, naye nasigala ndi mugumu nti bwe kiba ekintu bwe kiba kityo kibeera kityo era Katonda abeera kitegeddeko. Neyanza Thank you so much. Era nga tukimanyi ebitundu 16 ku 100 abaloopye obutabanguko buno, naye ebitundu 36 ku 100 mu Uganda mu bakyala beba abaloopye emisango gy'obutabanguko egikwasiza ku kikula kyabwe oba okukwatibwa kye tuyita sexual violence. Kitegeeza nti mu ggwanga lino bw'olaba omukyala omu ku 3 abatambula experienceeko obutabanguko buno. Kiki kye twetaaga okukola ng'eggwanga tulina naddala mbakama baffe abamu balina engeri gye bakwatamu ensonga z'obutabanguko ezitali nnungi. Abapoliisi abamu, ab'ebyobulamu abamu abafamire zaffe n'abamu ab'enganda zaffe naye omuzikiriza ez'enjawulo zitutambulira tebali sensitive n'omulundi n'ogumu, tebatunuulidde bulumi bw'oyo abayise mu butabanguko buno oba obulumi bwa victims. Okugeza twagala nnyo okubavunaana blaming, n'ogamba omukyala oba n'ogamba omwana omuwala nti gwe togonda kimala oba towuliriza kimala, ng'abakyala batugamba okugondera abaami. So bayinza okugamba ekyo kyakutuuseeko kubanga oli mukyala musajja, abakyala bagamba kyakula sajja, kyakutuuseeko kubanga oleeta mampati, kyakutuuseeko kubanga togonda kimala, you're not submissive enough as a woman or as a wife. Tumanyi okugamba abakyala nti temuli tolerant, temuguma kyekyokulwa kyebyo, temugumiikiriza kyekyokulwa kyebyo bibatuukako. Abamu tumanyi okubagamba senga tewakoze ekyo omwami teyandikubye, oba senga tewakoze ekyo tekyandikutuuseeko oba tebandikutte. So ekyo ekintu ky'okwongera okutunuulira omuntu atuusiddwako obulabe, naye mu kifo ky'okumusaasira mu kifo ky'okufuna solution ye gwe n'osalawo okumunenya ekyo kyataakoze kimala oba olw'ekyo kye yakoze. Wayambadde akagoye akampi, wayambadde bubi, watambudde essaawa nga zigenze, kubanga n'abambala zigomesi balanga bakola ki? Babakwata. N'ayambadde shariya ye hajati naye akwatibwa. N'atambudde emisana, ekiro emisana tubalaba mu nnimiro nga bagwiridde obwanwa bwaffe obuwala ne babukwata. So bino ebintu by'obulabe
by'obutabanguko tebuliiko, saawa tebuliiko, tyono gwabadde musango gwe. Oli bwakukuba kiba kitegeeza nti akozesezza amaanyi ge n'obuyinza bwe bubi. Nsonga za buyinza, nsonga za amaanyi. Oli aba ayagala kulaga lyani ku gwe atalina buyinza. Kye tugamba ng'abakyala ba NUP. Ng'abakyala ba NUP ensonga bbiri enkulu. Ekisookera ddala tulekeraawo okusirika ng'ensonga zino ziwe ziri oba zitutuusibwako. Buli w'osirika ogenda kubonaabona nnyo nga tolina asobola kuyamba. Buli w'ovaayo n'oyogera ku ebyo ebikunyiga oba by'oyiseemu nga leero bwe tukoze mu training yaffe, obaako n'engeri gy'okakkana naye ofuna n'okuyambibwa. Ate olina n'engeri gy'oempowering oba gy'ozzaamu abakyala abalala amaanyi n'obawa ebbeetu oba amaanyi nabo okuvaayo okwogera ku nsonga ze. Ffenna we tuvaayo n'amaloboozi agogera ku nsonga ezo tusobolera ddala okumalawo oba okendeeza obutabanguko mu community zaffe. Poliisi